வெல்கம் பேக் டு ஆல். இன்றைக்கி நம்ம கேட்டியாவில் பாக்கெட் கமாண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். பாக்கெட் கமாண்டுக்கு சாலிட் பாடி தேவைப்படும். ஏன்னா ஒரு சாலிட் பாடி இருந்தால் தான் நம்ம பாக்கெட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஆஸ் பை த கமாண்ட்ஸ். இப்போ ஒரு பிளேன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்கெட்ச் பண்ணுறோம் ஒரு சாலிட் பாடி. அதை எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிவிட்டு பாக்கெட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி எப்போல்லாம் ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பண்ணுறோம். அந்த சாலிட் பாடியில் இருந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்கெட்ச் தேவைப்படும். அதனால பாக்கெட் கமாண்ட்காக ஒரு ஸ்கெட்ச் இப்போ ட்ரா பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு அதை அதாவது ரிமூவ் பண்ணுறோம். ஓகே, இப்போ நான் சர்ஃபேஸில் வரைஞ்சிருக்கிறதுனால மேலே இதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இன்னர் சைட்லேயும் ட்ரா பண்ணிவிட்டு நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது திக் லேயர் கொடுத்தேன் அப்படின்னா திக் ஆப்ஷன் அதை செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இது வந்து ஃபுல்லாக சாலிடாக ரிமூவ் ஆகாது. அந்த டயக்ராமில் இருந்து ஒரு திக்னஸ் ரிமூவ் ஆகும். அந்த திக்னஸும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னு. இதுக்கு முன்னே க்ளோஸ்டு டயக்ராம் தான் ட்ரா பண்ணோம். இப்போ வந்து ஒரு சிங்கிள் லைனில் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது சிங்கிள் லைன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போது ஒரு சிங்கிள் லைன் க்ளோஸ்டு டயக்ராம் இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த லைன் அந்த சாலிட் பாடியை ஃபுல்லாக கட் பண்ணிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த திக்னஸ் வேல்யூவை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அந்த திக்னஸ் 1 அண்ட் திக்னஸ் 2 இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி. இப்போது நீங்கள் திக்னஸ் எடுத்து விட்டீங்க அப்படின்னா திக்னஸ் ஆப்ஷன் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க. சப்போஸ் அன்டிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக ரிமூவ் ஆகிட கட் ஆகிடும். நீங்கள் ஃபுல்லாக கட் பண்ணிக்கலாம். முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா ஃபுல்லாக ரிமூவ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு, அது இதுதான். எப்படி சொல்கிறதுன்னா இப்போது அப் டு நெக்ஸ்ட்டு அப்படி கொடுத்துட்டேன்னா அப் டு நெக்ஸ்ட் ஃபுல்லாகவே கட் ஆகிடும். இப்போது சப்போஸ் டைமென்ஷன் வச்சு நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லைக் இது இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
ஆக்சுவலாக இது ஒரு மெத்தட் ஆஃப் ரிமூவிங். அதாவது பாக்கெட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுறது ஒன் மெத்தட். இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது, அது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் லெவல் யூஸ் பண்ணுறது, பூலியன் ஆப்ரேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஃப்யூச்சரில் அதை பற்றி பார்க்கலாம்.